No, it's okay. So just to going over that one more time, kama nilivyosema hapa Capital, sisi ni fully licensed broker. License na CMSA, ambao inaenda kuelezea what CMSA does na role yake, lakini what we do ni kwamba we assist with trade execution. So ikitokea somebody wants to buy stock, whether somebody anataka kununua a corporate bond, a treasury bond, anataka kuuza, we assist with all that. Pia we do research investment advisory. A lot of times somebody wants to know how what's happening kwenye uchumi wao, it's going to affect their current holdings, portfolio yao muda huo. So sisi we have a team of research analysts ambao kama hapo ni mmoja wao, ambao what they do ni kuangalia soko inaendeleaje, when companies kwa zimetoa namba zao mpya, report zao mpya, kuweza kuangalia company inaendaje na if our investors should keep on holding this company or not. Lakini pia treasury bonds. So no debate for the vitu kama hivi. Kwa kuweza kuangalia what's happening in the economy and where the country is going forward, and what would be the companies Kwa hiyo kwa juu kabisa ya CMSA, soko la hisa, alafu you have your brokers ambao kazi yake ni kufanya execution, advisors ambao kazi yake ni kumshauri mtu akienda kujaribu kuraise mtaji kwenye soko la hisa na mtaji, you have your issuers ambao ndo mataasisi au kampuni ambao wanajaribu kuissue kitu kuweza kuraise mtaji na unakuwa na mwekezaji wako. Kwa hiyo lengo ni kuweza kuangalia how somebody anaweza kutumia soko la mtaji for their own financial independence or financial growth. Now everybody we have different aspirations. Mwingine anataka kuwa na nyumba, mwingine anataka kuhakikisha watu wake wanaweza kusoma, mwingine anataka kuhakikisha kwamba akifika labda umri fulani hivi anaweza kupata passive income au income ya kumtosheleza yeye mwenyewe. Mwingine anaweza kuwa ameshafika muda wa kuretire,
anataka kuhakikisha kwamba kuna sehemu anaweza kuweka hela yake ambayo itampatia return nzuri na iko safe. So all these are all objectives that the capital markets can provide. Now, just before I go specific kwenye vitu gani kwenye capital markets they can provide these answers, nitaongelea something ambayo I'm sure wengi mmesikia, lakini something ambayo kipo very important angalia kwenye uwekezaji. The power of compounding. Kwa juu kabisa, mtu akisema kwamba either kupatia labda dola 100 sasa hivi au kupatia labda senti 1 ambayo kila siku inaendelea kujidouble yenyewe, sijui hapa ungechagua nini? Labda senti 1 alafu kila siku kwa siku 30 anakupatia mara mbili hiyo hela. Whether kupatia dola 100 sasa hivi au kupatia senti 1 alafu kesho anakupatia senti 2, anaendelea kufanya hivyo mpaka siku 30 zipite. Kako mchagua nini? Dola 100 au senti 1 ambayo inajidouble kwa siku 30? Senti 1. Ya mama. Senti 1. Safi kabisa. Nafikiri tutasema senti 1. So yeah, so it's just a cent amount of double every day for 30 days. By the end of those 30 days, you'll have $1 million. So that's the power of compounding. Now that's something about watu wengi waga maybe wakilima nani, lakini when it comes to investing, it's really about the size that you start with. Mostly it's the time and the consistency. Sababu even if somebody akianza na kiasi kikubwa, lakini akafanya tu mara moja, na mtu ambaye amefanya kwa muda mrefu na na muda mwingi zaidi wa ile company kuweza kuchukua effect, we'll see that mbeleni. Lakini usually tunaona yule ambaye anafanya kwa muda mrefu au na muda mrefu zaidi, yule anapokuwa ametoka a winner. So this is a good thing, because I feel like this is a very great equalizer. It's not really much about how much somebody starts with, lakini it's mostly about the time. Time can be a very great asset, ameweza kumsaidia mtu kuweza kujenga generational wealth. Kwa hiyo just something to keep in mind kwamba it's very important to harness the power of compounding na investing kama vile planting a money tree ambayo inakuwa inakuwa over time. The earlier you start, the better. Lakini kwa sababu tuweze kurudi nyuma, yesterday was a very good day to start, lakini since yesterday is impossible, then today is the next best day. Kwa hiyo majority of investors usually fail to take advantage ya hii power ya compounding ambayo inakuwa inamsaidia mtu kuweza kukuza wealth yake au mali zake. It's such a powerful tool kiasi kwamba even Albert Einstein aliita one of the most important invention in all of human history. So just to clarify kwenye hii power ya compounding, hapa ni mfano wa watu watatu. Tufanye ni ndugu watatu. So you have Alex, Rachel and Salama. Alex, Rachel and Salama, assuming kwamba muda wa retirement labda ni miaka 65. I think that's usually the standard time of retirement kwa kisheria. Alex labda anawekeza katika akaunti ambayo inakuwa kwa 10% tu kwa mwaka, right? 10% tu kwa mwaka. Alex anasema mimi from the time na miaka 25 mpaka miaka 35 nitakuwa naweka labda 300,000 kwa mwezi. Just for that time, those first 10 years, after that, so he just invests 200,000 a month from age 25 to 35 and then stops, but leaves the money to grow until retirement. And then you have Rachel. Rachel, amechelewa kidogo. Rachel starts when she's 35, anaweka 300,000 kwa mwaka, alafu anaendelea kufanya hivyo mpaka anafikia retirement age 65. And then you have Salama. Salama starts when she's 45, lakini anaogopa kwamba nimechelewa kuanza, kwa let me start with maybe mara mbili wale wengine. So she starts from when she's 45, she puts 600,000 a month mpaka retirement age ya 65. Swali la pili, kwa haraka zaidi, by the time they all reach retirement, nani unafikiri atakuwa anaongoza zaidi? But this is a very simple question. Nianza na kaka pale. Tanzania. Tuna Alex ambaye ameanza when he's 25, invest for only 10 years, katika account ambayo grows by measly 10%, lakini does it faithfully for only the first 10 years, but hapo aniacha, the money keeps growing yenyewe for mpaka katika retirement. You have Rachel that does also invest 200,000, but then she starts from 35 years old and she does it mpaka retirement. So she invests for 20 years. Alafu na Salama who also invest for 20 years, lakini anakuwa meka mara mbili ya wengine wote. For common sense to your character, you don't have to do the math. Who would you rather be? Salama. Understandable. That's nice. Kaka, au ngoja ufikirie kwa sasa hivi. Sawa. Dada yangu pale alikuwa sifikirie. Ungependa kuwa Salama? Baba yangu. Sawa. Ungependa kuwa Salama? That's interesting. Mom. Alex. That's interesting.
I think Alex. 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 Kwa hiyo, before I go to the answer, nitaelezea tu zaidi. So Alex ameinvest for 10 years, 300k kwa mwezi, kwa maana yake Juma ameinvest 36 million. Rachel invest for 20 years, 300k kwa mwezi, kwa Juma ameinvest 108 million. Alafu Salama ameinvest for also 20 years, yeah, lakini ameinvest 144 million. Now the funny thing is, what ambao umesema Salama kidogo angefeli. Because at the time of retirement, Alex comes out as the winner. By the time he reaches retirement, he will have 1 billion. From the 300k, bring at 10%, 300k a month for the first 10 years after financial retirement. Simple calculation. Nafikia 1 billion. Rachel, ambayo alichelewa kidogo kwanza, lakini ameanza kabla ya Salama, she puts also 300k a month for those 20 years, she will have 678 million. Lakini Salama, Rachel invested for 30 years, yeah, 30 years. Salama invested for 20 years, kama meda mara mbili, lakini it's harder for her to catch up. So she is only investing for 20 years. Rachel is investing for 30 years. This man has been investing for significantly over that, right? So this is a very good example, although it's number calculations, so again, it's just a very good example of but when it comes to investing, most of the time it's usually about the consistency. Time is a big asset, and you'd want to use that time as wisely as possible. Wakisema time is money, this is literally the minimum. Kwa hiyo najua mtu mwingine hapa amefikia sehemu ya Salama anasema sasa maana yake hapa ningesubiri ningekuwa Alex tena au msajili Alex wangu. Lakini uzuri ni kwamba when it comes to investing, yesterday was a better day. They say when it comes to planting a tree, last year was the best time to plant a tree. Lakini the next best time is right now. So you can see the one who started sooner and invested the least amount of money amekuwa na the highest amount in retirement. And the takeaway from this is the earlier you start investing, the more time your money has to work its magic. And usually it's not about the amount you start with, but the time you give it to grow. Now, pale nimetumia mfano wa something that gives you 10% kwa mwaka. Lakini uzuri in capital markets, we have instruments or securities that can grow significantly further. So I'll just give you another example from the top of my head. I remember shared it with a friend. Nisomea hesabu, mtanisamea kwa kutoa formula mengi. Kwa hiyo, this is something waga nasemaga kwa watu, lakini I remember shared it with a friend who was very fascinated. Nikamwambia, if you have, let's say, a person kutoka chuo, and then all they do is invest maybe 500k a month for the first 10 years. Alafu akacha yake ende kukua for the next 20 years. So the person no longer puts any money inside it. What they would have after those entirety of 30 years, kwa hesabu maybe it's growing at 12%, nitumia 12%, maybe it's growing at 12%. That will come up to something close to $1 billion. Nakuja kwenye afiki 1.1 kwenye billion and something. If that number goes up to maybe just, instead of growing at 12%, it goes at 13%, that amount can go all the way from $1 billion to up to 1.3 billion. If that growth rate goes up to 15%, let's say 15%, that amount significantly grows all the way back to 1.5 billion. Kwa hiyo, kikubwa ikuwa ni time, lakini kingine ni kwamba the rate that you get, just a 1% difference can make all the difference. Now, just to go zaidi, in the capital markets, we have different securities. So for example, a very safe security ambayo watu wengi wanakuwa naipenda ni kama treasury bond, hatifungani. Benki kuu waga ni kila wiki au every other week waga na issue hatifungani, wanauza hatifungani zao. Kwa Mtanzania yoyote ana haki ya kwenda kununua hatifungani, maana yake anamkopesha hela BOT, alafu BOT inakuwa anamlipa hela yake polepole. Kwa BOT mfano na hatifungani ambazo zinalipa mpaka 12% kwa mwaka, 12.6 kwa mwaka. Lakini hivyo kwenye hisa, we have stocks that have been performing very, very well. Like for example, tulikuwa tunaongea hapa labda kwa NMB. NMB year-to-date performance yake was 56%, slightly higher than 56% as of Friday in your Peter when I read the report. Year-to-date performance. So you can see if Alex, by getting 10%, aweza kufikisha $1 billion. What would have happened if Alex ended up putting maybe 13% per mark, 15% per mark, 20% per mark, right? So that's where diversification comes in. Obviously, everything has its risks. Equity will have its risks. Mtu kinunua hisa maana yake unakuwa umenunua mmoja wa miliki wa kampuni. Na kama ni mmoja wa miliki wa kampuni ikipata hasara maana yake unaweza kupata hasara. Labda faida yako itashuka au faida yako inashuka au thamani yake inashuka. Lakini ukinunua hatifungani unakuwa haujalishi
yani unabidi ulipe wa kwanza. Sababu kwa sheria ya nchi mwenye deni analipa wa kwanza kabla wamiliki. Lakini uzuri mwingine wa hisa ni kwamba although unakuwa umejitai na hiyo kampuni kwamba kampuni ikifanya vibaya thamani yako inaweza kashuka, kampuni ikifanya vizuri maana thamani yako inaweza kapanda. For both sides. Lakini I'll give you a very good example. 3-4 years ago, CRDB sasa hivi is around 450 shillings per share, right? Despite the fact that thamani zote za CRDB market capitalization, CRDB ni thamani zaidi ya trilioni 1, lakini sasa kama 450 460 kwa kila hisa. 3 years ago, hisa moja CRDB kwa 95. It was 95 shillings per share. When it was 95 shillings per share, walipa gawio la shilingi 17 kwa hisa. Next year, Federal ilienda kupanda, walipa shilingi 23 kwa hisa, 23 shillings per share. The year after that, walipa 35 shillings per share. Mwaka huu wamelipa 45 shillings per share. And we expect kwamba mwaka tulipa something higher than that. Kwa hiyo that's tofauti na kwenye fixed income. Ukinunua tifungani unakuwa unajua bisa kama mimi kila mwaka napata 12% au 10% fulani, lakini ni uhakika. Lakini pia upande wa pili, ukienda kununua hisa ya kampuni, maana unakuwa ni mmoja wa hiyo kampuni. You're exposing yourself to a little bit more risks. Ndio maana tunakuwa tupo kwa ajili ya kutoa ushauri. Lakini kwamba when you select a good company, you can find your money can grow at a way faster rate. If we all believe that Tanzania's economy is going to keep growing, it only makes sense kwa mtu kuweza kununua portfolio ambayo inaweza kupata ambayo inakuwa na hizi hisa pia. So to touch on kwenye diversification, my colleague ataenda kuangalia more on the different instruments ambazo zipo kwenye soko la mitaji. Asante kwa Jeffrey. Kama kuna maswali tutaulizana mwishoni. Naam, kwa majina naitwa Jonas Baraka na nipo katika sekta ya research and analytics in Alpha Capital, na tumaini kwamba mtaenjoy sana kipindi hiki. Kwa sababu Godfrey ameongea mambo mengi mazuri kuhusiana na nini hasa unaweza kufanya na hela yako, na mostly ukiwa unataka yani maana wote tunaangalia pale mwishoni uzee unasema mafao, si ndio? Wengi tunaangalia mafao wa pension funds kwamba unaangalia unapata shilingi ngapi, wewe unaenda kuangalia pale NSSF au kama ni PSSF, tunategemea yale mafao kama ya kuweza kusogeza. Lakini kuna namna nyingine ambayo unaweza ukawa unawekeza hela yako kidogo kidogo huku ukiendelea kupata faida ambayo inaweza kusaidia huko mbeleni, au kama ni watoto wako uweza kuwasomesha, kwa sababu unakuta kuna mwingine unaweza kupata headache kwamba unafanyaje, unafanya nini ili kusudi watoto wako baadaye wasije wakapata tatizo lolote. Kama tunaona mfano mzuri aliyotoa hapa wa Alex, kama yurudi nyuma kidogo kabla sijaenda mbele. Umeona Alex, ukiangalia kiasi alichowekeza, aliwekeza milioni 36 tu kwa jumla ya hela yote aliyowekeza, lakini kiasi alichokuja kupata mwisho wa siku ni bilioni 1. Sisi tumeona hiyo. Lakini mwenzake huyu aliwekeza milioni ngapi? 114, lakini mwisho wa siku amepata tu milioni ngapi? Amepata milioni 455. Sisi tumeona Kwa hiyo sasa tunasema kwamba kidogo kidogo na mapema inasaidia sana. Sasa kwenye hiyo kidogo kidogo tunaenda kuongelea swala zima la diversification. Diversification ni nini? Diversification naweza nikasema kama ni biashara ya mseto. Yaani kwamba sasa unataka labda kuingia kwenye biashara fulani. Mostly naweza nikatumia mfano wa biashara. Unataka kuingia kwenye biashara fulani, labda kwa mfano mtu anauza nguo. Lakini wewe unaona kabisa kwenye kuuza nguo zikiungua, au labda biashara ya nguo ikiyumba, maana wewe na wewe mtaji wako wote umeyumba, si ndio? Lakini sasa ukiwa unaongelea kwamba unaweza kuwekeza kwenye nguo, lakini pia ukawekeza kwenye kilimo, unaweza kuwekeza kwenye nini? Kwa hiyo maana kilimo kikienda vibaya bado una nguo zikienda vibaya bado una nini? Una kilimo. Kwa hiyo that is all about diversification. So it is spreading your investment across different instruments and assets. Sasa hapo moja kwa moja tutaongelea masuala mazima ya kuwekeza kwenye haya masoko yetu haya. Sasa haya masoko ya kawaida ya nyanya ya nini hapa. Haya masoko yetu ya hisa. Sasa kuna instruments ama tunasema kwamba sehemu ambazo unaweza kuwekeza. Cha kwanza ni stock au tunasema shares au tunasema nini? Hisa. Unaweza kuwekeza kwenye soko la hisa. Nafikiri umeshaisikia soko la hisa. Unaweza kushasikia soko la hisa? Yes, soko la hisa tunaweza kuwekeza kwenye soko la hisa. Lakini pia kuna bonds. Bonds ndio tunaziita hati fungani. Ameongea sana kitango hapo kuhusiana na hati fungani. Tumeshasikia hati fungani? Ndio, lakini pia kuna mutual funds ambazo tutakuja pia kuziongelea. Moja kwa moja naomba niende kwenye shares ambao ndio tunasema hisa. Hisa kama hisa ni umiliki. Hamna definition nyingine nzuri zaidi ya umiliki. Yaani kwamba wewe unakuwa ni mmoja wapo wa umiliki wa makampuni. Kwa mfano ukisikia Vodacom, wamiliki wa Vodacom ni akina nani?
mostly tunaweza tukafikiri labda ni wale viongozi wa juu wa kampuni ambao wanaendesha ile kampuni, lakini sio. Ukiwa shareholder au mwanahisa ni mtu ambaye unamiliki pia kampuni ile kwa kiasi fulani. Kwa hiyo sasa kampuni unakuta imegawanywa kwenye vipande ambavyo mtu unaweza kumiliki. Kwa hiyo ndio unaita shares. Kwa hiyo sasa kwa Tanzania kuna kampuni ambazo zimekuwa zimesajiliwa. Unaweza kusema zimesajiliwa au zimekuwa listed kwenye soko la hisa ambalo linaitwa DSE, Dar es Salaam Stock Exchange, ambao sasa ndio soko kama masoko mengine, si soko la Kariakoo. Ukitaka kununua vitu unaenda soko la. Sasa ukitaka kununua hisa unaenda kwenye soko ambalo linaitwa Dar es Salaam Stock Exchange. Huko ndio unaenda kupata hisa zako. Sasa kampuni yote ni lazima iwe listed. Na kuwa listed maana yake ukiwa na kampuni yako ukitaka upate mtaji. Unaona kama mtaji wako hautoshi, unaweza kuamua kugawa umiliki. Unaugawa kwa kupitia nini? Kwa kupitia shares. Unaandikisha vipande na nini kwenye DSE, ambao sasa unaenda mara ya kwanza unaenda kujilist kwenye soko la hisa, unasema kwamba unatoa kitu kinaitwa initial public offering, IPO. Kwenye IPO sasa unasema bana, mimi nina hisa kiasi fulani zenye thamani ya shilingi fulani, karibuni. Kwa hiyo wawekezaji nao wanakuja, wanaangalia, wanapima kwa utakavyopima, wanakuwezesha. Kwa sasa kampuni zinakuwa listed kama hivi kwenye IPO. Lakini pia ukiwa sasa kwenye stock, okay, let me speak about stock exchange. Stock exchange sasa ni kubadilishana. Sasa kwenye kununua na kuuza, sasa umeshaingia sokoni, umekutana na vipande labda vya Vodacom, umekutana na vipande vya NMB, CRDB, umekutana na vya TCC, umekutana na yani makampuni tofauti. Unaingia kule unawekeza. Sasa kununua na kuuza, hizo ndo naita stock exchange. Ndio jina Dar es Salaam Stock Exchange linapotokea. Okay, sasa hapo tunaongelea vipande. Nimesema kuna vipande ambao ni hisa, kuna bonds ambao ni hatifungani, lakini pia kuna mutual fund, nasema mifuko ya pamoja ile ya kuwekeza pamoja. Sasa kwenye shares kuna faida na hasara ambazo kakangu pia ameshaziongelea pale Mr. Godfrey. Ya kwanza ni faida ambazo zinatokana na kuwekeza kwenye soko la hisa, ni kupata gawio. Kwamba kampuni kama ikifanya vizuri, ile faida wanayolipata mwisho wa siku wanachofanya ni kugawana. Yaani kama sio tumeshasema wewe ni mmiliki wa kampuni pia, you are also one of the shareholders. Kwa hiyo kampuni inapopata faida, mnagawana ile faida. Mnagawana kwa kiasi ambacho management itaona kwamba sasa tukitoa hivi kampuni yetu haitaathirika sana, tutaweza kuendeleza na mwaka ujao na mwaka ujao. Kwa hiyo sasa wakitoa ile gawio, mnapata kama gawio. Mmeshasikia gawio? Ngapi mmeshasikia gawio? Mmeshasikia eh? Okay. So that is dividend. You get the dividend from the company depending on the number of shares. Kwa hiyo sasa kwa mfano kama umewekeza kwa mfano kampuni gani? Vodacom. Umewekeza Vodacom, ukanunua vipande vyako vya kutosha. Ule kununua vipande, vile vipande vinakufanya wewe kupata ile kupata ile right ya kupata dividend. Kwa kama una vipande 30, afu umesema sisi bwana mwaka huu tunatoa shilingi 30 kwa kipande. Kwa hiyo unachukua ile shilingi 30 na vipande vyako 30 unazidisha 900. Okay, kwa hiyo una 900 hapo pale. Kama ni siku wakiamua wakisema kwamba bwana tunatoa gawio, na wewe unaenda kupokea gawio lako la shilingi 900. Hiyo ni namna ya kwanza ya kupata nini? Faida kutoka kwenye shares. Lakini faida ya pili ni capital gain, kukua kwa mtaji. Kukua kwa mtaji unakuwaje? Kama wewe ulienda kununua kwa mfano sasa hivi CRDB, unaweza kusema share price yake ni thamani ya hisa moja. Shingapi? Ni 460. Kwa hiyo ukinunua sasa hivi 460, si ndio? Alafu ukaangalia labda trend ya Vodacom ya CRDB inavyoenda, kwamba iende ikipata faida. Ile kupata faida kwake kunasababisha kuongezeka kwa thamani ya ile share. Kwa hiyo kama ni 460, mwisho siku unakuja unakuta labda ni 500, 100. Sasa wewe mwenyewe utaamua kama wewe unataka kupata faida kwa kuuza hiyo share. Kwa hiyo ulinunua kwa 460, labda ununue nyingi za kutosha, ukaziuza, maana umepata ongezeko, si ndio? Kwa hiyo njia ya kwanza ni ile ya kupata gawio, kwamba ikipata faida kampuni inaweza ikagawa, lakini njia ya pili ndio ya kufanyaje? Ya kupata ongezeko kwenye mtaji. Lakini vile vile kuna tunasema kuna risk ambazo zinatokana na kuwekeza katika shares. Ambayo ya kwanza ndio aliongea kakangu hapo kwamba unakuwa umefungamana na kampuni. Ukipata faida unanufaika. Ukipata hasara, yani kama unakuwa kama mmoja hapo wana familia. Si ndio? Baba wa familia kimbayumba na wewe mtoto kwa lazima uyumbe, si ndio? That is what is happening. So you are tied to the performance of the company. Kwa hiyo hasara zote zinazotokana na kampuni, wewe utafanya nini? Utavumilia nazo, si ndio? Lakini pia nyingine ni market risks. Tunajua kabisa sawa, unakuta unamwamini mzazi wako, unamwamini baba kama ni baba wa familia, kwamba unaamini anapambana. Lakini kwenye mapambano yake kule kuna changamoto ambazo zinaweza kutokea.
katika kazi zake, si ndio? Kwa zile changamoto zinazotokea kule na wewe moja kwa moja zinakukuta. Kwa hiyo kwa mfano kama kwenye market risk, ukichukulia kampuni kwa mfano kama CRDB, si ndio? Inaweza katokea kwamba sasa hivi tunasikia kwamba dola imepanda thamani, haipatikani kwamba it is in high demand, si ndio? Kwa hiyo inapelekea nini? Inapelekea changamoto kwa kupandisha interest rate zinapanda za CRDB na vitu kama hivyo. Sasa vikipanda kama vile, nyewe huko ndo mnakuja kuaffectika. Kwa sababu gani? Inapunguza faida ya kampuni. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Lakini pia sio kwa upande wa negative tu, hata kwa upande wa chanya, kwamba ikitokea kwamba kuna advantages zimetokea sokoni, be it interest rates, be it in liquidity, mkiwa na hela nyingi mnapata faida. Umeona? Kwa hiyo sasa hizo ndo risk kama kawaida inavyotokea. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanatokea na mambo ya shares, lakini haya yote yasikitishe. Unaweza kusema mimi nataka niwekeze, lakini sifahamu Vodacom inafanya kazi, sijui ni kampuni gani maskini ya Mungu ambayo inafanya kazi vizuri katika soko la hisa. So what do you do? Ndio maana sisi Alpha Capital tupo, kwa sababu day and night ndio kazi yetu sisi kuangalia ni kampuni gani katika zile kampuni zote 27 ambazo ziko listed, ipi inafanya vizuri, ipi inafanya vibaya, ipi kwa sasa hivi kwanza kwa historia yake, lakini kwa sasa hivi inakwenda mbele, ipi ambayo inafanya vibaya na ipi ambayo inafanya vizuri. That is our role. Kwa hiyo sasa, coming to us, we are going to advise you accordingly, and wewe mwenyewe utajua okay, kampuni hii kiundani iko hivi, ile iko hivi, alafu unawekeza wapi ili upate faida gani kulingana na wewe mwenyewe ambavyo unataka. Hiyo ni ya kwanza. Lakini ya pili, okay, hii ni namna sasa ya kutaka sasa, kama unataka kuinvest kwenye soko la hisa utafanyaje? Kwanza tunasema kuna KYC requirements. Kuna mahitaji ambayo kuna form ambayo utajaza. Actually it's very simple, haina complication. Kuna form ambayo utajaza ni KYC, ambapo utahitaji mbali na hiyo form utahitaji pia NIDA yako, lakini pia passport size photograph. Utahitaji hivyo. Baada ya hapo kuna requirements ambazo utajaza kwenye KYC form yetu. Alafu kuna CDS account, lazima utafungulia CDS account ambapo sasa moja kwa moja utakuwa unahusika, yani maana utakuwa unatambulika na soko la hisa DSE. Baada ya hapo hizo KYC requirements zako ambazo ulijaza tutaziattach pale ili kusudi tuweze kuzisubmit. Baada ya hapo tutakufungulia account kwenye nani yetu ya Alpha Capital, ambapo utadeposit sasa hela yako. Utadeposit market sisi tutakusaidia, yani sisi tunakusikiliza wewe utakachotaka. Kama utataka okay, sasa wekezeni NMB kwa kulingana ndivyo sikiliza wewe mwenyewe tutakapokushauri, wekezeni NMB, market funds zako zitachukuliwa zitawekwa NMB. That is after umefungua account yako Alpha Capital. Baada ya hapo sasa okay, selection of the relevant investment option, wewe mwenyewe sasa utachagua kama nilivyosema. Lakini pia kama utataka kubadilisha pia, yani maana yake unakuwa umeinvest CRDB ukaona magawio yamekuja vizuri lakini bado hujafaidika nayo vizuri, unaweza ukasema bana, mimi nataka kuhama kutoka huku kwenda kule, kulingana na sisi wenyewe tunapokushauri pia, lakini wewe mwenyewe unapoona trend ya kampuni, si ndio? Yes, kwa hiyo ndio hivyo ninavyokuwa. Lakini pia asijaishia hapo, kuna diversification kama nilivyosema mwanzoni, ni mseto, si ndio? Unaweza ukaamua kuwa mseto, sio lazima uwe ni kwenye shares alafu kama ukaenda kwenye bond hapo kwenye shares hizo ukaamua namba kidogo niweke CRDB, kidogo niweke NMB, kidogo niweke TCC, kidogo Vodacom, kidogo TCIL, kidogo kampuni ya cement, kidogo wapi. Yaani kulingana na wewe mwenyewe ambapo unataka ku diversify risk yako. Kwa hiyo kidogo ukiwa unajikita kama hivi kwenye soko la hisa, unakuwa unapata faida zako kama hivyo. Okay. Lakini pia upande wa pili tunakuja kukutana na bond. Treasury bond maana yake ni hati fungani. Hati fungani ziko za namna mbili. Kuna za serikali, lakini pia kuna nini? Kuna za kuna treasury bonds na kuna corporate bonds. Hizi hapa ni za serikali. Na treasury bond ni nini? Treasury bond ni mikopo. Yaani kwamba wewe unamkopesha serikali ili aweze kufanya kazi, lakini mwisho wa siku aweze kukurudishia kipato kama interest, lakini pia na ile yako itarudi mwisho wa siku. Kwa hiyo kuna terminologies ambazo tunatumia ikiwepo coupon rate. Ukiangalia kwa makini tunasema kwamba kwa mfano kama una bonds zao wanauza, si ndio? Kuna bond ya miaka 5, kuna miaka 2, miaka 7, 15, 20 mpaka 25. Kulingana na wewe mwenyewe ndio utakuwa unataka hivi. Kwa hiyo kama unataka ya miaka 10, kwa nini inaitwa miaka 10? Kwa nini miaka 20? Kwa nini 25?
hiyo tunasema kwamba ni muda wake wa kumachua, ni muda wake wa kutimia. Kwa hiyo ni kama inauzwa milioni moja, nianzia milioni moja, si ndio? Kwa hiyo ukitoa milioni moja na kuendelea, milioni moja, 1,500,000, 2,000,000, 700,000, milioni 2, milioni 100, wewe mwenyewe utakavyoona, si ndio? Kwa hiyo ukiwekeza ile hela yako, kama kwa mfano umewekeza kwenye tuseme bond ya miaka 20, si ndio? Riba asilimia tuseme 12.1. Kama ni asilimia 12, umewekeza milioni moja. Hiyo ni milioni moja, hiyo asilimia 12 ni kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo kwa mwaka mmoja ukicalculate pale, wanahesabu, ukicalculate pale asilimia 12 ya hiyo milioni moja, unapata kama milioni kama 120,000, si ndio? Kwa hiyo unaigawa ile mara mbili, kwa sababu unapewa baada ya miezi 6. Kwa hiyo baada ya miezi 6 unapokea nusu ya ile, baada ya miezi 6 tena unapokea. Hela yako iko vile vile milioni moja, si ndio? Ukija mwaka wa pili vile vile unapokea tena nusu ya ile pale, nusu ya ile pale. Maana kama ni 120, 60. Mpaka miaka mingapi ishe? Miaka 20. Ndio maana bondi ya miaka 20, bondi ya miaka 15, bondi ya miaka 2, bondi ya miaka mingapi. That is how these things go. Kwa hiyo sasa kuna haya terminologies ambazo lazima uwe unazifahamu, ikiwemo face value, coupon na tenor. Face value ni ile thamani ya ile bondi inavyoonekana kwenye bao. Kwamba kuna bondi ya milioni moja. Ikisema bondi ya milioni moja, kwa hiyo thamani ya hiyo bondi serikali anaitambua kama hii bondi ya milioni moja, si ndio? Kwa hiyo kuna sasa kwenye bondi kuna masoko mawili. Tunasema kuna primary market na secondary market. Primary market ni nini? Ni soko kuu la msingi ambalo una trade moja kwa moja na nani? Na serikali. Si ndio? Unauziana moja kwa moja na serikali, lakini lazima kupitia kwa broker moja kwa moja na serikali. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba kama inauzwa bondi moja inauzwa milioni moja, umenunua bondi ya milioni moja, hiyo itakuwa thamani yake. Kwa hiyo kama ni ile asilimia 12, itakuwa ni asilimia 12 ya nini? Ya hiyo milioni moja. Tupo pamoja mpaka hapo? Twende taratibu. Itakuwa ni asilimia 12 ya hiyo milioni moja. Hiyo ni kwenye primary. Umeshauziana na serikali, alafu unamiliki hiyo bondi, si ndio? Baada ya mwisho siku unaweza ukawa umekula hizi hela, zile interest, zile riba, si ndio? Mdogo mdogo, lakini mwisho siku ukaona kwamba ninahitaji kupumzika sasa. Hebu niuze hii bondi. Kwa sababu inauzika. Niuze bondi yote milioni moja au kipande chake nataka nimuuzie mtu kipande cha hiyo milioni moja. Unaweza pia ukauza, si ndio? Sasa ukiwa unauza, hauwezi kumuuzia tena serikali. Serikali yeye anasubiri ule muda wa kumaliza muda wake, kama ni miaka 20, miaka 5, miaka 7, muda utakapoisha anakufanya nini? Anakurudishia. Kwa hiyo cha msingi hapo unaenda kwenye secondary market. Ndio maana kuna primary market na secondary market. Secondary market sasa ndio tunakuja kufanya ununuzi wa prices tofauti. Si ndio? Kwa hiyo kwenye kununua hizo bondi ndio unakuta sasa price, kama ni price zinauzwa kwa asilimia. Ukisema asilimia 100 ya kitu, maana yake asilimia 100 ni bei ile. Kama ilikuwa bondi inauzwa milioni moja, asilimia 100 itakuwa ni milioni hiyo moja. Ikiwa ni asilimia 95, maana yake ni itakuwa sio tena milioni moja, itakuwa ni 950,000. Si umeona? Ikiwa ni asilimia 100 na labda 112, maana yake ni milioni moja, 110,000. Yaani kwamba unanunua kwa bei ya juu zaidi. Unanunua kwa bei ya punguzo ya discount labda 95%, au unanunua at premium kwa bei ya 112. Tuko sawa mpaka hapo? Sasa ukiwa umekuja kwenye secondary market, ukakuta kwamba bei labda ni 95%. Kwa maana yake bondi ile ya milioni ngapi? Ya milioni moja utainunua kwa 950,000, lakini muda wake ukiisha unarudishwa shilingi ngapi? Milioni. Si ndio kununua kitu kwa punguzo. Kwani kwa mfano hii hapa laptop, si ndio? Inauzwa shilingi ngapi? Inauzwa milioni 2. Nikaenda pale nikaongea bwana nifanyie discount, nikauziwa, nimesema milioni 2, kauziwa labda milioni 1,500,000. Thamani yake inapungua. Inabaki ile thamani hii laptop ya milioni 2. Hata nikipeleka ikiuza milioni 2 inabaki milioni 2, si ndio? Lakini nimepokea kitu ambacho thamani yake ni milioni 2 kwa shilingi ngapi? Kwa 1,100,000 na kwa milioni 1,500,000, si ndio? Sasa the same applies to bonds. Kwamba bondi ya milioni 1 ukauziwa at discount, faida utakazokuwa unakula ni za ile milioni ngapi? Milioni 1. Kwa hiyo hata zile interest zile tulisema 600,000 zitakuwa vile vile kwa sababu serikali yeye anachojua mimi nimetoa bondi hii, thamani yake ndio maana ya nini? Ya face value. Face value ya hiyo bondi ni ngapi? Kama ni milioni 1, maana utakula faida za hizo milioni 1 hivyo hivyo.
Lakini hata kama umenunua kwa discount, hata kama unaweza kununua pia kwa premium, yani kwamba bondi ya milioni moja ukainunua kwa milioni 1.3. Umeona? Ukinunua kwa milioni 1 laki, okay, milioni 1.3 is too much. Lakini milioni 1.1 na labda 50, si ndio? Ukinunua kwa hivyo, tegemea kwamba thamani yake utakuwa unapokea kwa thamani ya milioni ngapi? Sababu serikali amedili kwenye primary market, wewe ulichodili nao kwenye secondary market, it's you and other customer, si ndio? Nafikiri hapo tume. Kwa hiyo coupon rate ni ile interest rate, kama ni 12%, kama ni asilimia ngapi tutaziona hapo mbele. Lakini tena Kenya hii ni muda wa maturity. Ndio nimesema kwamba kuna mingine ya miaka miwili, mingine miaka 5, 7, 12, no, miaka 15, 20 mpaka 20 ngapi? 25. Hivyo ndio ninapofanya kazi. Okay, sasa hiyo hapo sasa ndio uhalisia wa coupon rates za sasa hivi. Kwa miaka miwili, kama bondi yako ina miaka miwili, maana yake ujue kwamba coupon rate utapata ni asilimia ngapi? Asilimia 7. 5 years ni asilimia 8.6, miaka 10 10.25, 15 years is 11.15, 20 years is 12.10, alafu pia 25 years is 12.56. So ukiwa unaangalia the more unavyoongeza miaka ndio more interest rate inapokuwa kubwa. Na kwa hali ya sokoni sasa hivi bondi ambazo zinapendwa na watu ambao wanazinunua sana ni miaka mingapi? 20 na 25, sababu coupon rates zake ni promising. Lakini pia it's not necessary umalize miaka yote, akisha faidika na ile coupon rate anaziuza na mwachia mtu mwingine anaendelea na maisha. So that's how the bond market works. Tofauti na shares, si ndio? Yes. Okay, sasa hizi ni the actual tenors za miaka na hii ndo kalenda. Sasa unaweza kujiuliza, mimi nataka niingie moja kwa moja kwenye primary market na sio secondary market. Itafanyaje? Kuna ratiba ambayo BOT huwa wanatoa, sababu BOT ndo anahusika moja kwa moja kumsaidia serikali katika kuziuza hizi. Hii ndio kalenda. Kalenda ambayo inaonyesha kutoka Julai 2023 hapo mwezi wa 7, lakini inaenda mpaka mwezi wa ngapi? Mpaka mwezi wa 2 mwakani. Kwa hiyo unaweza kuwa unaifuatilia tu mdogo mdogo ukaangalia, okay, this time sasa hivi tupo November, si ndio? November 10th. Kwa hiyo tupo hapa katikati. So the last bond which was, okay, this is a bill. Okay, kuna treasury bond na treasury bill. Hiyo tutaongelea baadaye. Lakini the last bond ambayo ilikuwa traded ni hii hapa, 20 year bond ambayo ilikuwa ni tarehe 1 November. So umeona mpaka hapo tarehe 1 November ambayo ilikuwa ni bond yenye riba ya 12.1. Kwa hiyo bond inayofuata unaangalia tu hapa bond. Inayofuata ni miaka miwili ambayo riba yake ni asilimia ngapi? 7.6. Wapi? Tarehe ngapi? Tarehe 15 Novemba. Kwa hiyo kama unatamani kuja kuwekeza kwenye hii bond ya tarehe 15 Novemba yenye miaka miwili, unaweza kuja Alpha Capital tukakuelekeza process nzima namna ambavyo unaweza kuwekeza kwenye hizi bonds. Kwa hiyo zinaenda hivyo kwa miaka mingapi? Miwili. Baada ya hapo tarehe 29 Novemba tuna expect kuwa na bond ya miaka 15. Baada ya hapo hivyo. Kwa hiyo unafuatilia tu hizi bond miaka 10, 25. Kwa kama unataka hizi zile ndefu sasa za miaka 25, wewe unaweza kusubiri tarehe ngapi? 27 Disemba. Pale 27 Disemba na bond ya miaka 25. Ongea na sisi Alpha Capital tunafanyia vizuri kabisa. Yes. So that is how things go kwenye pande mzima wa soko la hati fungani. Lakini pia okay, huu ni mfano mdogo wa kuweza kuelewa primary market inapofanya kazi, ambao nafikiri nimeshaelezea vizuri kabisa kwamba ile bond ya milioni 1 hata kama ukiuzia kwa bei ya chini, nini kinachotokea? Kwamba utakuwa umenunua tu ile ni bei ya manunuzi, lakini faida zake unakula kama vile za bond ya milioni ngapi? Milioni 1. Na mwisho wa siku ukija kurudishiwa, kama umebahatika kununua pale karibia na mwishoni hii bond ku expire, unalichukua lote kama ilivyo la milioni ngapi? Unarudishiwa milioni 1 yako. So it is just the same explanation. Hapa imekuwa drafted vizuri zaidi. Ukaangalia wewe mwenyewe ulitoa shilingi ngapi? Hii ni bond ya milioni 10. Hii ni bond ya milioni 10. Ukiangalia kwa miaka 25, si ndio? Kama ni miaka 25, mwaka unapoanza pale unapoanza kuwekeza umewekeza milioni ngapi? Milioni 9.5. Maana yake huyu mtu wa milioni 9.5 yeye aliwekeza kwa asilimia ngapi? Asilimia 95, sio asilimia 100. Maana kama angeinunua kwa asilimia 100 ingekuwa ni shilingi ngapi? Ni milioni 10. Lakini kwa sababu amenunua kwa asilimia 95 ndio maana amenunua kwa shilingi ngapi? Milioni 9.5. Lakini bond ya milioni ngapi? Milioni 10. Tuko sawa mpaka hapo?
Kwa hiyo sasa kinachofanyika ni kwamba coupon rate, tunajua coupon rate ni asilimia ngapi? Asilimia 12.56 ya miaka 25. Kwa hiyo sasa kwa kutumia hii asilimia ndio tunapata hela ya mwaka mzima kwamba ni shilingi ngapi, unagawanya kwa 2 ndio baada ya kila miezi 6. Kwa hiyo ukiangalia baada ya miezi 6 huyu akapokea shilingi ngapi? 628. Baada ya miezi 6 tena 628. Baada ya miezi 6 hivyo mpaka mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, wa tatu hivyo mpaka mwaka wa 24. 628, 628. Mpaka mwaka wa mwisho. Si ndio? Anapokea tena 628 jumlisha ile milioni yake 10 aliyowekeza kule. Sio, umeona mpaka hapo? Kwa ujumla huyu mtu ata invest kwa sababu si anakuja kwa broker ili uweze kuingia kwenye hilo soko, unakuja kwa broker kama Alpha Capital, unakuja kwa broker, tunachukua commission yetu hapo ni asilimia 0.25. Kwa hiyo asilimia 0.25 of your money ndio tutachukua. Kwa hiyo sasa katika ile milioni yake 9.5 aliyowekeza, milioni tunachukua hapo 50,000. Umeona? Unatuongezea 50,000 tunakuwa na okay, what is this? Okay. Yeah. Kwa hiyo sorry, hapo tulikuwa tumeweka kwenye cash flow. Yeah. Kwamba mtu amenunua treasury bond ya serikali akanunua kwa bei ya discount. Kwa sababu uzuri kama ukienda kununua bond ya serikali kwenye mnada unaweza ukasema bei gani unataka kununua. Kwa hiyo mkianza kusema I'm ready to pay basi 99 au 98 hicho kitaenda kununua. Kwa huyu mtu ambaye ameweza kupata bei kwa 95. So anataka kununua bond yenye face value ya milioni 10, lakini kwa sababu BOT amemkubalia alipe 95, anaishia kupay only the 9.5 million. But the person still receives something that is worth 10 million. Shasa pale mwanzo amelipa 95. Commission kwa sisi kwenye phase kwenye primary market ni 0.25%, minimum ya 50,000, lakini 0.25%, kwa hiyo analipa dealers commission hiyo 50,000 basi. And so cash flow yake kwa mwanzoni inakuwa ni 9.5 kama gharama, alafu na hiyo 50% kwa dealer, kwa jumla ni 9.55 million. And then from then on anakuwa entitled to receive all these other coupons. Dealer anakuwa ingili kati, nobody else comes in between. Nobody mkataba kati yake yeye na benki kuu, and there are systems in place kuhakikisha kwamba that's happening. So anakuwa anajua kabisa kama in specific dates kuna hela ambayo inabidi ingie kwenye account kama vile coupons. So when you look at this person, amenunua bond yake, kaweza kupata kwa discounts 9.5 million, got something that's worth 10 million. Alafu every 6 months anakuwa anaingiza 628,000 straight kwenye account yake ya benki, na hizi ziko tax exempted. I can't record. So he gets that for the entire 25 years. Alafu mwisho wa miaka 25 kama ilivyo kwa tufungani yoyote, kununua tufungani yoyote anarudishwa principal yake. A very good way of kufikiria ni kwamba mbona tunaga mimi ni kwamba when somebody let's say pata ndio retire mimi nataka kufanya kitu kingine cha biashara. Most Tanzanians wanaenda kujenga nyumba kwa ajili ya kupangisha. Kwa hiyo ukifikia mtu na milioni 10 yako ni ngumu kufikia milioni 10 ukaenda ukanunua kiwanja na kujenga nyumba ambayo itakupatia kodi ya laki moja kwa mwezi. Hiyo kuna njia rahisi. Unaweza kupatia benki kuu hela yako, akana kupatia, this is close to like laki moja kwa mwezi, tena ni kubwa zaidi. Anakupatia kila miezi 6 kama vile kodi. Kila miezi 6 for the next 25 years, na miaka 20 kisha na kulishare fees value yako. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili, kupangisha, ukijenga nyumba kwa kupangisha kuna gharama za ukarabati, dalali, kuna muda ambao nyumba inakuwa haijaliwa na mtu yote. So ni one way ya think about it. Kwamba unakuwa umetoa milioni 10 lakini you can get it at discount price sababu ni mnada. Ukimwambia BOT anaweza kufanya 95% na BOT anaweza kuchukua hapo au hata chini zaidi hapo pia. Unakuwa umetoa 9.5 million ila umepotea 50,000, and then from then on going forward unakuwa entitled to all those other cash flows. Now just because it's 25 years haimaanishi kwamba you have to stay with it for the entire 25 years. Kuna soko la upili wa hatifungani. Kwamba hata mtu amenunua hatifungani miaka 25 ukaamua kanaba mwaka mmoja au miaka miwili, maana umepata hizo coupons pale. Baada ya mwaka mmoja au miaka miwili ukamuuzia tu mtu mwingine. And it's a very active market. Mabenki hapa yanafanya hivyo, mabenki yanahusiana sana, na pia hata sasa hivi tunaona watu wengi wamekuwa hapo interest kuingiza hatifungani za serikali. So it's a very active market. Huwa inafanya rahisi zaidi. And this is also one of the reasons kwamba watu wengi wanakuwa wanunua hatifungani hapa za miaka miwili au mitano au 7 kwa sababu riba zake ni ndogo. Mtu anakuwa anunua hatifungani miaka 20 au 25, naweza kuona kwa mwaka mmoja au miaka miwili afu kaiuza. Kwa hiyo ni kitu kile kile.
Next. Na labda nitachia hapa kumwachia hapa. Another reason nzuri wa hatifungani nyingine ni kwamba hatifungani zinapendwa sana na mabenki kama dhamana ya mkopo. Kwa hiyo kuna wafanyabiashara ambao ni wateja ambaye akipata hela anaenda ananunua hatifungani, labda yeye ananunua hatifungani ya 150, alafu anaenda anachukulia mkopo. Mabenki anakuambia kwamba within 3 business days or 5 business days kama unatumia hatifungani kama mkopo you can get your loan approved kila kitu as long as everything imetolewa. So after pia ni kwamba unaweza kutumia hatifungani zile coupons zake kuweza kuservice your loan. So what other clients will do is that they will buy a treasury bond, wananunua hatifungani, wanaweka kama vile dhamana kupata mkopo, afa anamwambia benki zile coupons za hatifungani yangu yeye kalipia huo mkopo. Kama ni mkopo miaka 5, miaka 7, zile coupons zinakuwa zinalipia ule mkopo. Kwa hiyo anakuwa apate zile coupons. Mkopo wake anazungushwa kwenye biashara, akipoteza ile hela ambayo amepata kwenye mkopo, hatifungani anaendelea kulipa. So anakuwa apate coupons from the treasury bond, anabaki na mkopo. And after those 5-7 years hatifungani yake inaachiwa, the treasury bond inakuwa released, so anaweza kuendelea kupata zile coupons au anaweza kuuza ile hatifungani kwa kufanya kitu kingine au kukaa nayo. Most tunafanya biashara baba mtataka kuhakikisha kwamba there's something bad kwa hiyo watu wangu mbeleni, tena jina zaidi wananunua hatifungani na tunachukulia mkopo, alafu wanajua baba nikilipa mkopo sasa, nisipolipa mkopo unajua baada ya miaka 5 au 7 na yangu inaachiwa, tangu wewe always get hela kuingia kwenye matumizi yao. Thank you, Sigurfrey. Okay, hapa ndo tunaendelea kidogo kuhusiana na kuelekeza kwenye secondary market na primary market. Okay. Primary market ndo moja kwa moja nilisema kwamba unaelekeza moja kwa moja ESE. Ndio? No, moja kwa moja nani kwa kupitia BOT kwamba kutakuwa una CDS form ambao tutakupatia na unaweza ukajaza. Ukishamaliza kujaza ile pale unaamua sasa bid price. Yaani kwamba wewe bei yako ya kununulia kwamba unanunua kwa shilingi ngapi, na maana yake sasa tunategemea kwamba ni mnada unafanyika. Ni mnada wa hizo hatifungani. Kwa hiyo mnada ukifanyika wewe una submit bei yako kwamba bei yangu nitanunua kwa shilingi ngapi, lakini ikitokea sasa bid yako kwamba bid ni sawa, bid maana ni ununuzi, si ndio? Ununuzi wako umekuwa successful, basi unalipiwa hela yako inachukuliwa na benki kuu, maana wewe si unaikopesha, inachukuliwa alafu unakuwa unapewa sasa hicho kibali kwamba sasa wewe una own treasury bond through a primary market. Lakini kwenye hili soko upili sasa tunasema kwamba ni kuongea na broker. Maana hii soko la kwanza hili moja kwa moja baada ya kufanya hivyo na nile baada ya kununua, baada ya kupata hiyo bond, zile coupon rates na nini kila kimoja kinaingia moja kwa moja kwako kwamba dealer sasa kama Alpha Capital hapo huko tena hapo intermediate. Labda kama ukitaka kuliuza na nini ndio unakuja kama huku kwenye secondary market na communicate na sisi, tunakupa zile vitu vyote vinavyotakiwa kwa ajili ya kufanya kununua au kuuza, afu unapata. Lakini pia kama kutakuwa kuna mtu ambaye anauza bondi, kama unataka kununua bondi kwenye secondary market, kama kuna mtu anauza bondi, maana brokers tuna zile database ambapo kuna watu ambao hao wanataka kuuza au wanataka kununua. Kwa hiyo ukija kama unataka kununua, tunakupatia mtu, unakuwa una link, alafu unapata bondi yako. Kwa hiyo unakuwa unamiliki bondi through the Dar es Salaam Stock Exchange. So Dar es Salaam Stock Exchange ndio tunafanya hiyo secondary market issues ya kufanya exchange. Lastly, naomba nimkaribishe Geoffrey aweze kumalizia. Kwa hiyo na kitu kimoja sio kama kimewekwa, kuna process ya mtu ambaye anataka kununua hatifungani au kununua hisa. Kwa ajili ya kununua hisa process ni rahisi zaidi. Kufungua account ni bure. Kwa hiyo it's very possible mtu akafungua account ya kununua hisa bila kutoa hela, akaanza kununua hisa baada ya miaka 10 mbeleni. Ikifika muda atabidi afanye updating ya information, lakini inakuwa ni bure. Ni form tu ya kujaza, picha ya kitambulisho na passport size photo yako. That's all that's needed kununua hisa. Kufungua account kwa ajili ya hisa. Kufungua account kwa ajili ya bond, the only thing that's needed ni form kujaza. Kuna form za BOT tunazo hapa leo. Jaza form ya BOT, kitambulisho chako, lakini pia na passport size photo. Cha nyongeza ni cheti cha TIN. Despite the fact kwamba bonds ziko tax exempt wakati uko kwenye mapato ya bonds, lakini bado nataka TIN certificate. So that's it. Ni kuna form tu ya BOT ambayo inakuwa ya kujazwa, kitambulisho, passport size na TIN certificate kwa ajili ya bonds. Kwa ajili ya hisa ni form ya kujaza, kitambulisho na passport size photo, afu unakuwa unaweza kuanza kununua hisa. Na napenda kushauri watu wafungue hiyo account even if unaona utaanza sasa hivi, kwa sababu
For everybody that opens an account with us, unaweza kuanza kupata access to all this information. We send daily market reports, weekly market reports, lakini na monthly market reports, lakini even more than that, waga tunafanyaga webinars every Friday. So most likely we'll have one today. Ambayo we have the head of research kuongelea everything about tumetoka kwenye soko la mitaji. Lakini we can even have guest speakers from other countries or other firms. We have had mtu kutoka CRDB, we have had CEO wa Castro Capital ambayo ni brokerage ya Kenya, ni mambo yao ya hisa. Kwa hiyo kuweza kupata taarifa, it helps kuweza kupata taarifa as soon as possible. So nikimalizia tu, why start now? Like kama tulivyoona pale mwanzoni kwamba there is an importance ya kuweza kwanza mapema. Investing kama vile kupanda mbegu, right? You're planting a money tree, even if you plant it in stocks or you plant it in bonds, depending on your risk tolerance. Lakini starting early is always going to be beneficial. Alafu how we can help you, we provide free guidance, help you open account free. We provide you free guidance, especially in the primary markets, ambayo inakuwa iko very, very important. So for example, kama bond ya 20 years, ambayo kalionyesha ambayo mnada wako ilifanyika tarehe 1 ya mwezi huu. Bei ya chini kabisa ambayo ilikuwa ilikuwa ni shilingi 86. Maana yake, na mtu alipata bond labda milioni 10, afa aitoa milioni 8,600. Asa kuweza kujua what's happening na how low you can get hizo bonds, ndo tunakuwa tuko kwa kuweza kushauri. But then we also provide you guidance kwenye primary markets, secondary market, lakini pia kwenye hisa. Pia tunakusaidia kwenye execute hizo transactions and helping you navigate the complexities, either ni mambo ya administration tu, labda unataka kununua watoto wako, unataka transfer accounts, vitu kama hivyo, both kwenye treasury bonds na stock markets au capital markets kwa ujumla. Kwa hiyo if anybody has any questions, ningependa kuwakaribisha. Lakini kabla sijakaribisha maswali, labda nijibu swali la kwanza ambalo litakuwepo. What are our fees? What do we get out of it? So the very first fee ni kwamba kwenye primary markets we charge 0.25% ya ile face value, ambayo minimum inakuwa ni 50. That's a one time fee. Maana imeandika hapo. Maana most people think kwamba ni kila saa ukilipo na tunakata hiyo hela. Hapana, that's just a one time fee pale mwanzoni, 0.25%. Ukinunua kwenye secondary markets, it's even less than that, ni 0.1% ya ile face value. Na kama unanunua kitu ambacho kina thamani zaidi ya 100, it goes down to 0.072%. So let's say kama utanunua 100, mfano unanunua tiketi ya 100 kabisa. Maana yake hapa tunamkata ni 100,000, right? In comparison, which is significant, which is very small. Kama ni zaidi ya 100 inakuwa hivyo. And the minimum amount ya bond unaweza kanunua ni 100. So you don't have to buy kitu cha 100. You can start with 1 million kwenye bonds. Kwenye hisa, you just have to start with 10 stocks, which is less, which is very small. Sababu hisa moja ya CRDB sasa hivi ni kama 460. Kwa 5,000 mtu unakuwa umeshalipa commission, umeshanunua hisa zako 10 za CRDB, unakuwa umeshaanza kuwekeza. So for hisa you just have to buy 10 stocks kama kuanzia. For bonds unabidi ununue angalau face value ya 100 kama kuanzia. Alafu kwenye hisa what we charge, the highest charge ni 2.36%, na hizi ni kwenye sheria za DSE, lakini zinakuwa zinaendelea kushuka kama hapo zilikuwa zimeonyeshwa. Na hiyo kama hiyo 2.36%, maana yake hapo ni from 0 to 10 million, brokerage ni 1.7%, afu zingine hizi zinaenda kwa DSE na TRA, total inakuwa hivi. On the next 40 million, brokerage inapata 1.5%, zingine DSE na CMSA na TRA, total comes 2.12%. On any sum above 50 million is 0.8%, DSE na CMSA na TRA, total inakuwa ni 1.3%. So basically it's 2.36, 2.12%, na 1.3%. And these are only per transaction. So that's the only fees that we get. Kwenye bonds, kama nilivyosema, ni 0.25%. Kwenye hisa is around 2%. Lakini ushauri ni bure. And that's pretty much it. Nobody karibisha maswali. I hope this has provided some insights. Has anybody ever invested in hisa bonds? No. Let's see. I will leave my card and my contacts, and I think siko hapa. Yeah. If anybody wants to reach out, if anybody has any questions, feel free to reach out. And once again, I just want to say thank you all for your time.
I know the slot was supposed to be 1 hour, and I think we went way past that. So Hello. thank you for the time. Hello. 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 That's a nice Hello. Hello. Atufungani inarithishwa kama mali yote. Hello. Unaweza kuandikia wasia, you can write for it a will, au kama umetoweka kabla kuandika will, maana yake itaenda kwa process za faida za mirathi. Kwa kama nyumba zako zitakapopelekwa, maana yake hivyo. Hapo ni kwa process za mirathi, kuna mahakamani ambapo familia inafanya, afu zinapata tubarua kutoka mahakama kwa kushauri. Lakini you can write wasia, lakini inarithishwa kama mali yote nyingine. Yeah, that's also a very nice question. UTT tulipitia kwa juu pale tukuonesha sehemu tatu. UTT is a mutual fund. What UTT does ni kwamba wana mfuko, unaweka hela kwenye mfuko, afu wanaenda kuwekeza. Wana mifuko mitano. Wana moja liquid, maisha, wekeza na bond fund. Watu wengi wanamkibia sasa hivi liquid na bond fund ndio mfuko wao mkubwa, so nitaongelea kwa ndani zaidi. Liquid nitaongelea hiyo liquid fund na bond fund. Liquid fund na bond fund, as per the prospectus, ni mifuko ambayo inaenda kuwekeza kwenye debt instruments, vyombo vya deni. So they can invest significant amount kwenye hizi treasury bonds, slightly less amount kwenye fixed deposits na call accounts, right? Now because they're mutual fund, wanatokea hela kwenye mfuko, UTT anakuwa ni fund manager na manager wa mfuko, anaenda kuwekeza kwa sehemu, alafu kila mwisho wa siku anakuwa na updates based on hizo vipande za hiyo mfuko. This might sound biased, but then something that I always ask people ni kwamba UTT goes to invest in treasury bonds. That's their target investments. Why don't you just go directly? Because UTT makes sense kwa mtu ambaye ni foreigner. Kuna restriction on an American haiwezi kununua Tanzania treasury bond, lakini anaweza kununua za UTT. Lakini as a Tanzanian, you can go directly and buy a treasury bond easy. Besides, kama kusoma prospectus as liquid fund and bond fund, they charge a management fee. I think inakaribia 2%. They charge a management fee. So kwa mfano juzi tulikuwa tunapiga hesabu as per the returns sasa hivi, zinakaribia annualized returns, zinakaribia 10%, 10.7%. But then if you just go buy treasury bond moja kwa moja kwa BOT, unamkata middleman, you'll be getting 12.56%. Hapo maana yake unanunua kwa bei shilingi 100. Lakini most likely unanunua kwa bei ndogo zaidi. Unaweza kununua kwa shilingi 90 kwa soko sasa hivi, maybe 91, 92, etc. And since you're actually owning the underlying assets, you have more flexibility with it. You can sell it anytime you want, but you can also take a loan on it. It's much more easier. So if you take a loan based on your UTT funds, manake hiyo ni risk ya kampuni ya UTT, risk profile yake. So whatever you're going to be charged your interest is based on risk profile UTT. But if you take a loan based on your treasury bonds, manake ni based on the risk profile ya UTT. So I think it comes with a lot more flexibility. However, mutual funds like UTTs, liquid fund na bond funds, na umuhimu wake kwa sababu since minimum requirement kununua bonds ni 1 million, UTT unaweza kuanza kwa 50,000 I think kwenye liquid fund. Could be less, I think than 50,000 kwa liquid fund. It's a very good place kwa kuweza kuweka savings account yako. So if somebody has a savings account bank, ifunge. Fungua liquid fund au kama ni faida fund, lakini tuseme liquid fund, once weka pale hapo polepole. If somebody is young and a savings account bank, na shauri aifunge, afungue liquid fund, aanze kuweka akiba yake mule ndani polepole. Even if it's 10.7%, lakini we saw 10% over a span of 20 years, 30 years is significant. Alafu, if the person is young, hela zikiendelea kukua, aende kununua hisa. I say hisa kwa sababu you can get significant higher returns kwenye hisa, especially if you're younger person, manake you can ride that nini ya kupanda na kushuka. Mwaka jana two largest banks ilikuwa kwa mwaka mzima it was 50 and 40% respectively. Kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka, au ni CRDB na NMB. Na hapo siangezea gawi hiyo, right? Uchumi wa nchi unaendelea kukua. Opportunities bado zipo nyingi. Tanzania tulipo kwenye financial sector, we are just beginning. Yani kama ndio tuko mwanzo. Tofauti na Kenya ambapo tayari wameshakuwa, they already have giants. Sisi ndio tupo mwanzoni. Our companies are on an aggressive expansion like phase. So if you're a young person, you can ride the volatility wave. I would say fungua liquid fund, anza kusave polepole, lakini uenda kwenye hisa. If somebody ambaye amefikia sema ambao can take less risk, then instead of kununua UTT,
labda hiyo ni kwa ajili ya akiba, kwa ajili ya kuweka sijui zile your emergency fund etc. Lakini if it's for investments, wewe ukanunua treasury bonds. You would have way more flexibility. Unaweza kuplay around with the financing, unaweza kuchukua mkopo, ukafanya vitu tofauti. Kama mtu kwa mfano mfanyakazi wa benki ambaye anachukua mkopo mpaka 6%, unaweza kuchukua mkopo ukaenda kununua UTT, amini ukanunua treasury bond, hapo kalipa nini mkopo kupitia hiyo treasury bond, right? Vitu kama hivi, you have way more flexibility when you actually on the underlying assets. But then UTT does serve a very important space, kwamba it's a very good savings account replacement, au emergency fund account replacement. Lakini pia UTT against treasury bonds, ni rahisi kuuza haraka kama una emergency ya pesa kuliko treasury bonds. So kwa mfano, let's say you have a bond fund. Bond fund as per the prospectus walichoahidi wao ni kwamba utaweza kupata kurudisha hela yako within 10 business days. Bond fund. Liquid fund msema 3 business days, right? Settlements ya bonds za tufungani treasury bonds ni T+1. Ukiuza leo hela unapata kesho. Kwa hiyo labda kama ushindwe kuuza kwa sababu unataka bei ambayo ipo sokoni. Lakini kama ukienda na bei ambayo ipo sokoni, unauza leo hela unapata kesho. So hiyo inakuwa ni kitu kingine ambacho kibaki kinaweza kuwa kinaleta faida. Na maswali, kuna swali mawili. Kwanza, under 18 anaweza kununua treasury bond au UTT? UTT I believe so. Kwa treasury bonds lakini naanza kujibia vizuri zaidi. Kwa treasury bonds anaweza. Atafunguliwa inaitwa ITF account in trust form. Kwa hiyo itakuwa ni mzazi in trust form mtoto. Na requirements zinakuwa ni vitambulisho vya mzazi au the guardian. Atajaza form ile guardian, alafu ataongeza pia the only extra thing ni birth certificate ya huyo mtoto. Lakini when the kid turns 18 years old, anaweza kuenda kubadilisha hizo, kuupdate hizo KYC hizo records. Ili sasa yeye awe full mmiliki. Kwa sababu kwa ile mwanzoni kama na mtoto itakuwa ni ITF account, kunakuwa kuna mzazi ataweka account yake ya benki, kwa hiyo basi mwenyewe account ya benki ya huyo mzazi, lakini mtu akikisha ndio kuna anaweza kuziupdate hizo. So it's very possible. Swala pili. Na nasema treasury bond wanatoa faida kila baada ya miezi 6. Yeah. Kwa hiyo riba kwa mwaka mzima ni pekee. Nisipoichukua inabadilika kwa kitu na nini? Kwenye treasury bonds? Yes. Kama siichukui sitaki kuichukua, itabaki wabaki nayo. Hapana. Kwa sababu lazima niichukue. Anakulazimisha kwa sababu kwa structure treasury bonds, classical treasury bonds ni kwamba yeye inakuwa inatolewa from BOT, inaingia moja kwa moja kwenye account yako ya benki au account ambayo unakuwa umeandikisha pale, haipiti kokote kwingine. Sasa labda kama wewe mwenyewe useme kwamba kiasi ukipata hiyo hela unaenda kununua tufungani nyingine. A workaround ni kama maybe you can do a retirement planning services, a portfolio management service, ambao unakuwa unajua hela imetoka, lakini mtu ambao anakuwa umeweka kama vile portfolio manager wako anakuwa anachukua hiyo hela anakuwa anainvest tena kwenye bonds nyingine, right? That could be a workaround. Lakini kwa treasury bonds sababu ni fixed income, zinakuwa zinatoa tu zile kila miezi 6 straight to your account. Sio kama ni vizuri. Nyingine ni mgogoro sasa. Mzazi umemwekea mtoto kama uko garanti sio? Ametani 18. Hiyo pesa ni ya mtoto au ni ya mzazi? Tukatani 18. Kisheria pesa ya mtoto. Ni ya mtoto. Kisheria labda kama ungebadilisha kabla ya hapo, sababu before the kid turns 18 you can make the decisions on their behalf. Okay. Lakini kitu kwa UTT na vitambulisho ni vya kwako na nini? Uwezo kuichukua hiyo pesa yenyewe. Unajua siwezi kuongelea sana kwa ndani kwa UTT. Lakini nikiongelea hapa kwa undani kwa process zetu za hisa na tufungani. An ITF account ni kama umemfungulia mtoto ndio beneficiary. Na the only reason tunakuwa always kupata access is just because the kid is not 18. Lakini the understanding is at the moment the kid becomes 18 anakuwa na full control. Kwa hiyo mwenyewe anaweza kwenda ku-walk-in kubadilisha kila kitu. Mzazi huwezi Yani kisheria kama ilikuwa ni kwa ajili ya mtoto au baadaye ubadilisheni tena mzazi utakuwa mambo yanaongelea technicalities lakini sio practical. Technicalities. Naweza nikaongelea UTT kidogo. UTT mifuko yote aliyotaja mitano hiyo ni kwa ajili ya watu wazima.
Lakini kwa ajili ya watoto kuna mfuko unaitwa watoto fund. Watoto fund hiyo ni kwa ajili ya watoto mpaka pale ambapo watahitimu miaka 18. Na akiattain miaka 18 sasa manake yeye mwenyewe atachagua kwamba sasa atamia wapi, aidha liquid au moja au fund au wapi. Lakini kuna mfuko specifically kwa ajili ya watoto fund. Minimum ni shilingi 10,000. Kuanzia miaka zero. Yes. Yeah. Lakini sasa kuja kuziuza na kufanyaje ni kuanzia kisha miaka 12. Yaani watu kutaka kuuza zile nani kwa miaka 12 au kuongeza investment au kuongeza minimum 5,000. Sasa 12 sasa nauza na mtoto au ni mtoto? Ni mtoto. Lakini okay, let me say is from the concept of the parents. Trust fund hiyo inafanya kazi nafikiri moja kwa moja kama I'm not very detailed about it, lakini inafanya kazi kama entity. So labda ni tunasema trust fund inamaanisha unit trust of Tanzania au ipi? Yeah, trust fund. UTT. Hiyo yeah, kwa hiyo jina zima la UTT ni unit trust of Tanzania. Kwa they have 5 different funds hapo. Kwa ndio hiyo kuna liquid fund, kuna bond fund, kuna hiyo nini watoto mmoja. Yeah. Fungua account ni bure. So penzi zetu waga ni saa 12 kila Ijumaa saa 12, lakini pia we will send a recorded version, so you get a link to a recording as well. But then I would just advise if possible attend, sababu ukiattend you have a platform kuweza kuuliza maswali and then you can get so kama kuna dukuduku muone bana jamaa afanye vizuri, you can easily ask and then get and they can tell you the value of all the stocks. Yeah, so you don't even have to attend to get the value of all the stocks. Sabu, as soon as you sign up, we'll be sending your daily reports, weekly reports, and then we always put the prices for the stocks in the so you'll always be updated. Lakini pia yeah, when you webinars we go over zile ambazo zimemove for that week. So you'll be able to know like which companies are doing well and at least for that week at the very least. Sawa. Let me see kama nimekula vizuri. Kama nakula vizuri ni kwamba kama kuna limit kwamba unaweza kusema umepeleka hela yako afu ukaikataa. Hiyo inawezekana, lakini hiyo inafanya kwenye mnada, sio kwenye secondary market. Kwenye mnada kwa sababu unajua hatifungani ni moja ya vifaa vya benki kuu kuweza ku monitor uchumi, kuweza kuaffect uchumi. Mfano wakitaka haba kupandisha riba, wanaweza kupandisha kwanza riba kwenye hatifungani. Wakitaka kushusha riba, wanaweza kushusha riba kwenye hatifungani. Vitu kama hivyo. Wakitaka kuongeza ba supply ya hela kwenye uchumi, wanafanya hatifungani sio more attractive, kwa sababu mabenki mengi ya watu wengi wanakwenda kuwekeza kule, huku kwenye uchumi na kupungua hela. Wakitaka kufanya bei iwe less attractive, wanakuwa wanafanya iwe wanafanya less attractive ili hela watu wanafanya biashara wasaende kukimbia kule. Mfano mzuri kwamba sasa hivi dunia nzima kumekuwa kuna inflation, na kama jinsi na Tanzania pia kumekuwa kuna inflation, mfumuko wa bei set. Kwa one of the ways that you're trying to mitigate that ni kujaribu kupunguza the supply of money in the overall economy, and they're doing that by making the treasury bonds more attractive. Ndio maana unaona kwamba kuna mtu anapata mpaka biashara anaweza kununua hatifungani yake. Kwa hiyo kama vile ni one of the ways kujaribu kupunguza mzunguko wa hela, kunyonya zile hela ambazo kwenye mzunguko. Kwa hiyo wanakuwa na malengo yao. Hata kama ukienda kwenye mnada, wanakuwa na malengo yao kwamba baba tutashusha bei mpaka hapa. Tuambie sisi lakini bei mpaka hapa tuchukue kiasi fulani. Wao wanasema bisa baba tunatafuta kiasi fulani. Lakini wao wanakuwa wanaamua tumepata hela nyingi zaidi hapa tuongeze kiasi ambacho tunachukua. Au tumepata hela nyingi zaidi hapa tuchukue kidogo. Au tumepata hela nyingi zaidi tuchukue zote. Wao wanakuwa wanaamua. Lakini pia nikiongezea kwenye bonds, sio serikali tu ambayo inatoa bonds. Kuna hadi makampuni ambayo yako listed, kwa mfano kama CRDB, NB au wanatoa bonds. Na wenzao huwa zinakuwa oversubscribed vile kwa sababu huwa wanakuwa na some shares. Tofauti na serikali ambayo riba zake huwa zinatoka baada ya miezi 6. NB kama hii aliyotoa mwishoni hapa ni bond ya miaka 3.
lakini inatoka baada ya quarter. Yaani baada ya miezi mitatu unatoa riba, baada ya miezi mitatu unatoa riba. Kwa hiyo sasa kuna bond za namna nyingi, kiwemo za serikali, lakini pia kiwemo makampuni kama CRB, NB, nyingine bado yanaendelea kutoa. KCB naye ametoa bond yake. Maana KCB ni kampuni ya Kenya. Yes, kwa hiyo maana kama Alpha Capital tunajikita katika kuangalia opportunities ambazo ziko sehemu tofauti tofauti kwa ajili ya umezungumzia kuhusu inflation. Kaanza kufikiria kwamba kwa mfano nachukua bonds ya 25 years, manake kama inflation inaongezeka haishuki, manake by 25 years nitakuwa na devaluation kubwa ya pesa inapungua thamani kwa kiasi kikubwa. Interest is fixed au kuna wakati inakuwa flexible kwamba ili uyalipe kwa bonds pia serikali inaweza kaongeza kidogo interest kucover ile devaluation of money. That's a valid point. The risk ya fixed income instruments zote. So unless kama anachukua an inflation adjusted instruments ambazo kwa Tanzania hazipo, ambazo ziko maybe inakuwa ni inflation plus a certain amount, Tanzania hazipo. However, lakini on the other side, inflation kwa sasa Tanzania, which is ziko juu, it's around 3.3. It's around 3.3%. So even if you're getting a yield of maybe 12%, 14%, manake real returns zako is going to be still significantly above that. Lakini changamoto kubwa ya fixed income kama treasury bonds au kitu cha tunawekeza kwenye fixed income instruments ni kwamba inflation inaweza kuwa ni adui kwake. On the other hand, for somebody who's worried about inflation, stocks are usually a very good hedge against inflation. Kwa sababu just in general ni kwamba kampuni ikiendesha biashara kama gharama zake za matumizi zimepanda, maana yake anaweza kupandisha bei. So kwa mtu ambaye anaogopa inflation, then maybe stocks zinakuwa zinamfaa zaidi. Lakini kwa kama labda inflation ikitokea sasa hivi imeshoot mpaka 50%, alafu mtu amenunua bond labda 10%, 15%, maana yake hapo kweli inakuwa inaumiza. Inakula kwa. Lakini maybe just one other thing ni kwamba it works both ways. Sababu muda ambao inflation ya Tanzania ilianza kushuka, na muda kama mnakumbuka inflation ya Tanzania ilikuwa imeshuka, we saw bei za bonds zikienda mpaka 150. Mimi kuna mtu alikuwa analipa milioni 15 kupata bond ya milioni 10. Na nakumbuka muda huo nilikuwa namsaidia, kuna mteja fulani alikuwa anajaribu kutengeneza bond ladder kwamba ananunua bonds labda miezi miwili tofauti ili apate kila mwezi. Bond yake ya juu kabisa sasa kutoka kiko 98 muda huo akanunua mwisho kwa ni 106 107. Ndani ya miezi kama miwili mitatu kwenye primary market bei zinaenda mpaka 130 140. Kwenye soko la pili inaenda mpaka 150. Kama nasikia kuna siku nilipia 150. Sawa. Lakini ndo hapo BOT akabadilisha akapunguza zile riba zile coupons zinaenda mpaka 12%. So pia zinaenda both ways. Kwamba unaweza kushangaa umenunua bond yako lakini sababu ya hali ya uchumi bond yako ina thamani kubwa zaidi au ndogo zaidi. Lakini the biggest selling point ya treasury bonds waga ni ile fixed income. Kama unakuwa unataka unachokipata. So if that is something that can work for you, then treasury bonds zinakuwa zinakufaa. Ukiona imefika muda kwamba vitu haviendi vizuri, then you can always just cash out. Unaweza kuziuza, etc. Lakini pia another hedge ya inflation inakuwa ni kununua hisa. Sababu ukinunua hisa ya makampuni au ununua hisa ya kampuni kama labda Trigger Cement au Tanzania Portland Cement Company, maana yake wao wanakuwa wanaweza kupandisha bei kama gharama zao pia zimepanda. So hata wao wanakuwa kidogo umejihedge. Na kuna shares unaweza kujitoa. Yeah, kwa jinsi ya kujitoa ni kuuza hizo shares. Kuna muuzia mtu mwingine. Kwa kuna soko la hisa ambapo National Stock Exchange. All you do is unaingiza tu order ya kuuza kwenye hiyo soko afu hisa zako zinaenda kwa mtu mwingine. So one of advice ambayo tunakuwa natoa ni kwamba if you're going to buy a stock, you want to buy something ambayo kidogo iko liquid na usikeke kirahisi. Ambapo most ni zile kampuni nzuri, CRDB, NMB, DSC, Trigger Cement, Nico, ni kampuni ambazo zinauzika kirahisi. Kampuni ambazo kidogo zinakuwa zina shida ndio zinakuwa ni ngumu kuziuza. Kuna muda ambao Tanzania Portland Cement Company au Trigger Cement, muda ambao the country was on a rampant infrastructure spree, the stocks were very sought after kiasi kwamba hata mtu kwenda kununua sasa hivi kwa bei yote sokoni bado unakuwa usipata. Ukitaka kuziuza ndio tunakuwa tunaweza kuziuza. Kwa hiyo ndio maana unakuwa ni bora kununua kampuni ambayo ni nzuri, lakini pia tutakufanya ipi ambayo ni nzuri na prospects nzuri. Even if it comes a time ya kuziuza, you can easily sell it. And another thing with our market ni kwamba as long as you're unaongea na analyst wako vizuri au whoever your advisor is, vitu waka vina, our market is not efficient kwamba something is going to catch you by surprise. It really does. Corona ilivyoingia, anybody in the market, angalia kwenye capital markets, could see kabisa kwamba kampuni kama Swiss Sports, they're going to be significantly affected.
So we advised our clients respectively. And we saw kabisa kwamba COVID uvengia, cargo business yao took a significant hit, na kweli bottom line yao ikawa affected and the share price got affected. So you can usually see these things coming from a mile away. So you can keep straight down. Yeah, so yeah, hiyo ni ukweli. Kwa kama umenunua kampuni ambayo kesho, mfano umenunua CRDB leo, kesho CRDB ikafunga biashara yake, manake unasikana kwa kupoteza, au kama kaanza kuingiza hasara mfululizo, manake bei yake inaweza ikapungua. So it's kind of ni double-edged sword. You want to buy a company ambayo unaamini kwamba haitofungwa au itapata hasara au inaja kukua. Ndio maana kwa mfano makampuni ambayo tumeongelea leo, labda let's say CRDB, NMB, CRDB 3-4 years ago was 95 shillings per share. Ukiangalia according to FinScope survey ya 2023, only 22% ya Tanzania wanatumia formal banking products, right? Maana there's significant room for growth. Ukiangalia kwa DSC, every week the government issues bonds every week. Now every time akaenda kuissue bond, wanabidi waende risk in secondary markets kwa hiyo wataweza kuuziana. Now every time they go list, they have to pay listing fees. Wanakuwa na zile zile kila mwaka. Who do they pay this listing fees to? Wanalipa DSC. Every company ambayo imelist kwenye soko la hisa inabidi zilipe listing fees. Kwa CRDB na NMB inabidi ndio kulipa listing fees to DSC. Every time we buy and sell stocks, kama tuliona pale commission breakdown, tunaona ambapo tunalipa DSC. Lakini pia almost 50% au a little bit over 50% of DSC's assets ni treasury, ni easy investment assets, easy fixed deposits, treasury bonds, etc. Nilisoma sehemu niambiwa sehemu actually research kwamba DSC of the position ni kwamba even if ikitokea kwamba hawaingizi mapato kutoka from the operations, investment income yao inatosha kabisa kwa kuweza cover operating expenses zao. Lakini pia kuna income nyingine ya government inaenda, sababu the government always need to raise more debt. So hata zile ambazo wameshazi raise, they're going to keep paying listing fees on them. So DSC is kind of like in a very peculiar spot ambayo they have a monopoly, lakini pia they kind of have like a consistent supply of income from the treasury bond investment, lakini pia kutoka kwa listing fees. So companies like those, you have companies like NMB, CRDB, lakini labda niseme DSC kwa sababu it's a little bit easier to explain its financial strength. Retirement planning services. Yeah. What does that entail? Can you advise the optimum portfolio? Yeah. For you, with the retirement planning services, we will sit with you and see what your goals are. So everybody has a different idea of their golden egg, right? And then we'll try to come up with a plan based on that. Lakini when it comes to invest, hopefully mtu anakuwa na resources nzuri, lakini the best returns obviously kwenye equities. Kwa hiyo from then on, we'll have an initial draft of what portfolios za kwenda to that, lakini it's something that we're going to keep continuously monitoring. Some things change in the market very, very fast. Lakini the first thing is actually inakuwa na portfolio management services zetu, ambao we come up with a plan, alafu unakuwa tunakuinua kwenye portfolio management, na tupatia rules za kuweza kuinvest vizuri about pesa ambapo tunaona kuna opportunities. We would have access to see where we invest all the time. We have an online portal ambao unaweza login. Alafu we have quarterly calls with you so you can have a chance kuweza kuuliza like how is your portfolio reacting to certain so and so things. Yeah, maybe just one example of why your portfolio management service inabidi tupate hiyo hooks kuweza kuinvest ni kwamba I'll go again to CRDB mwisho wa mwaka jana wa release reports zao mwaka huu mwezi wa kwanza mwishoni, and they had very good financials. CRDB wana dividend policy ya 35%. Kwa hiyo with the moment you know what CRDB's earning per share is, you know exactly what the dividend per share is kabla hawajatangaza. So at that time we were projecting a dividend of around 45 to 47 shillings per share. Faida yake imekuwa vizuri, bado they're in a good spot. Ila for some reason bei inashuka. Na tukiangalia sokoni ilikuwa inashuka kwa sababu there was one big seller in the market, a foreigner, ambao wao waga ikifika mwisho wa mwaka au mwaka they usually sell for different compliance reasons. And that was the only reason that CRDB was dropping. Alishinda kupitisha into a pre-arranged market, akampitisha sokoni. Bei ikashuka from 420 to 385. But everything else was good. The company was still solid. But unajua if you buy the stock right now, you're going to get a good dividend within 4 or 5 months. So we advise our clients this is a good buying opportunity, and kununua. Na kwa ile pressure ilivyoisha, bei toka 385. So everything was just the buying pressure. Ilikuwa ni sell moja.
Your selling pressure evolution took 385 kind of 560 within a span of like 3-4 weeks, right? So opportunities like that usually come and go in the market. Same opportunities kama kwenye primary bond market pia. Kwa ajili ya mtu kuweza maybe to take advantage of those opportunities, ndio tunakuwa tumeka kwenye portfolio management services. So we come up with a plan, we tell you exactly how we're going to invest or what our criteria will be. Alafu we'll be having quarterly calls, but then you'll always have access to see exactly how those transactions are going, right? And then on top of that, tunakuwa tunaweza attend weekly market recap sessions kuweza kupita maswali zaidi. And how do you charge for that? We charge, so it's going to be a percentage based on the portfolio value. So it goes anywhere from 2.5 all the way back at 1% annualized. 2.5 to 1%. Yeah, annualized. Income account. Speaking of the ndio nimechukua muda mwingi. Sijui kama kuna swali lingine tumemaliza. Asante sana. Yeah, I have forms. I'm nani kuna sema forms. Sasa mbona unaweza kusema forms? Tunaenda kufungua account. Tunaenda kuwekeza. Bado napiga hesabu. Inabidi uanze kuwekeza mapema. Oh, okay. There's nothing in general. Like a brochure. Yeah. Okay. It has to be in bond, either in bonds or stocks. It cannot be. Yeah. Well, yeah. Some they have different registers. Component for the same register. So we're trying to make them to align for the meeting. Lakini whichever one ambayo utafungua, bado also will have an account with us.